Welcome, KREEFT Scorpion. Oh, all right, so KREEFT Scorpion, this is the 10th week. We gaan even kijken and see what is here. Now, there is a couple. This couple is criminals, okay? So the couple have to do with a Ram and a Leo. A Ram and a Leo that is connected with a Waterman vehicle of tweeling. Mensen recognize that deze couple created a diefstal. Dus verdriet voor een Ram en een Leo. A bank of financial institution komt keihard op on deze person. Mensen now recognize that a Ram and a Leo had collaborated and created some sort of a diefstal in a house. Okay, so however, this Leo, because they recognize that this Ram is vanop the hoofd of this Leo. And this Ram and a Leo create some sort of a diefstal surrounding a house. Communication from a bank or financial institution on this Leo, omdat die recognize that this Leo kan dragen documentatie en informatie dat was niet voor zo. Jullie waterzijn gaat echt voor dit over deze situatie, omdat jullie waterzijns nou is nou achtergekomen wat precies is gebeurd. We see the energy of a lawyer or some sort of a advocate of a professional person now recognize that deze man have a diefstal gedaan. Dus daar is correct. A huge diefstal was gepleegd. And the diefstal that was gepleegd have mee te maken met a couple. Dus mensen nou kom achter dat a couple zit een diefstal te plegen. Dus the end is here for a vrouw. En deze vrouw staat stevig in haar schoenen, omdat deze vrouw, het is een stier en een maakvrouw. Een stier en een maakvrouw staan stevig in zijn schoenen. Dat iets moet best wel beëindigen voor een family, omdat deze family created some sort of a chaos, okay? Dus ik zie mom is the word, omdat voor jullie vismensen some sort of a verkering is now over. Jullie vismensen is in verdriet. Venus is niet in kreeft, okay? Iets is nou boven water gekomen en heeft mee te maken met jullie kreeft. Scorpion, jullie Scorpion samen met de stiervrouw. Stiervrouw gaat jullie Scorpion helpen om je geld terug te krijgen, oké? Dus ik zie dat een stier en een maakvrouw gaat jullie Scorpion helpen. Een man hebben. Deze man is iemand dat, deze man is zoiets als iemand dat is een Roman scammer, oké? Deze man collaborate met andere mensen om chaos te creëren, oké? Deze man is iemand die is een kreeftman. Mensen don't recognize wat deze kreeftman heeft gedaan. Geen goed nieuws voor een man, een Leo-man. Jullie Scorpion dat heeft een Leo-man. Een stier en een maag. Probeer deze Leo-man om uit some sort of problemen uit te komen. Maar er was geen geluk. Dus als je gaat even kijken in de lezing voor de Ramley of Boodschatten. Een kreeftvrouw moet een advocaat even helpen om een man uit of een problematic situatie uit te komen, oké? Mensen recognize dat deze man is in zwaar problemen, oké? Deze man is echt in zwaar problemen. Deze man is in misschien is opgepakt bij de politie. Omdat die is nou van op de hoogte dat deze man
have some sort of a fraud or gedaan. Oké. Deze man komt op als een leeuwman. The Scorpion that have a kid that is a leeuwman, ik zie dat je neemt some sort of an advocate aan om deze leeuwman uit de gevangenis te krijgen. Verdriet is hier voor een leeuwman. Een leeuwman kon collaboreren met andere mensen om iets te doen dat was niet door de bocht. Oké. En een stiermaak of steenbok is, this is een stier en een maakvrouw. Collaboreer samen om zijn geld terug te krijgen. Oké. Dus there is some sort of an issue met een man en zijn kinderen, een man en a group of mensen. En een stier en een maag zit samen om zijn geld even terug te krijgen van deze mensen. Omdat wat is gebeurd is dat deze mensen moet geld even terugbetalen. En die kan niet. En dan de stier en de maag gaat besluiten deze man even aan te geven bij de politie. Oké, deze vrouw is een vrouw. Zij is zo, is als nee. Dus ik zie dat de Scorpion is ook in deze situatie. Scorpion, een stier en een maag. Dus jullie Scorpion gaat een stier en een maag helpen zelfs dat we aangifte geven bij de politie. Ja? Dus ik zie dat this come up. Dus a ram and a Leo. Dat is in some sort of a collaboration met diefstal. Dus mensen nou recognize dat een couple zijn criminal. Oké? En deze couple, het heeft mee te maken met een ram dat is koppeld met een man, dat is een waterman, weeskal of tweeling. Deze man heeft gelegen en bedrieger. Oké, deze man heeft zoiets als gelogen aan zijn medewerker of zijn, en mensen nou recognize dat wat deze man heeft gedaan. Oké. Dus, there is some sort of a diefstal, inbraak in a house. Dus waterman mensen, wees voorzichtig in deze week. There's some sort of a diefstal. And mensen now recognize that a Leo had some sort of a connection. There's iets met a Leo en een ram. Want conflicts, a Leo en een ram have huge conflicts. Verdriet voor a Leo. A bank, financial institution of some, de tweede house. A stier begint de waarheid te vertellen over wie een Leo is en wat een Leo heeft gedaan. Informatie is nou boven water over some sort of a diefstal. Waar een Leo en zijn partner have iets out of a house gestolen. Oké. Dus dat komt uit. Dus daar is diefstal. Een man is kapot. Verdriet voor een man. Een man wordt kapot. Omdat mensen nou recognize wat de man heeft gedaan. Een man en zijn partner is kapot. Mensen nou recognize the fraud wat de man en zijn partner heeft gedaan. Dus er is iets dat komt uit over groepen buitenlandse mensen. En voor sommigen van jullie, het is niet verrassend. Voor sommigen van jullie, jullie nou recognize dat deze mensen creëren zoveel illusion voor andere mensen, oké? Dus jullie, voor jullie Scorpion gaat een stier en een maakvrouw helpen, oké? And then we see vismensen, jullie vismensen, je kinderen of je vader kinderen zijn in problemen over geld terug te betalen. Oké, dus ik zie grote conflicts in deze week. Echt grote conflicts. Ja. Echt grote conflicts. This is een waterman, dames en heren. There it is. Oké. Jullie vis zijn van op de hoogte wie deze waterman is. Oké, jullie vis zijn van op de hoogte
domesticate, politie. Oké, dus man is je grootste vijand. Dus man en zijn geliefde is je grootste vijand. Dus heel veel van jullie, zoals jullie vis was met een man, dat is een waterman. Deze waterman is in problemen met politie. En mensen nou beginnen te zien, deze man heeft de waarheid niet gesproken over zijn collega. En mensen is nou van op de hoogte dat deze man had een affair met een Ram en ook met een Leo. En Leo is nou gepakt omdat mensen recognize dat een Leo teken voor iets en een Leo is niet de correct person. Dus dames en heren, this come up, you can see waar de mensen liggen. En in de huis, eerste huis is een Ram, de vijfde huis is een Leo. En de huis van de waterman, want je ziet verdrietig voor een weeskal en een waterman, omdat die is nou van op de hoogte wat de weeskal en de waterman heeft gedaan. Dus dames en heren, ik wens je veel succes deze week. Namaste.